Good afternoon. সকলকে সুস্বাগত। আমরা আমাদের আলোচনা সভার তৃতীয় পর্বে উপস্থিত হয়েছি, যেখানে শুরু হতে চলেছে আমাদের পেপার প্রেজেন্টেশন পর্ব। আমি অনুরোধ করব ডক্টর বিভূতি বিশ্বাস মহাশয়কে আসন গ্রহণ করার জন্য। আমাদের এই পর্বে পেপার প্রেজেন্টেশন পর্বে প্রথম পেপার প্রেজেন্টেশন শুরু করতে চলেছেন সায়ন্তনী সেন মজুমদার। আমি অনুরোধ করব তাকে ভিডিওটা অন করে পেপার প্রেজেন্টেশন পর্বটি শুরু করার জন্য। Thank you so much. Am I audible? আমাকে শোনা যাচ্ছে? আপনাকে শোনা যাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। আপনি একটু ভিডিওটা অন করে দিন। হ্যাঁ, ভিডিও তো অন করেছি। শুরু করুন। আচ্ছা, আমার তরফ থেকে ভিডিও স্যার ওটা আমরা কন্টিনিউ করতে পারি, দেখতে পাচ্ছেন? সায়ন্তনী সেন মজুমদার মহাশয়কে অনুরোধ করা হচ্ছে পেপার প্রেজেন্টেশনটি শুরু করার জন্য। আপনাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি, আপনি পেপার প্রেজেন্টেশনটি শুরু করুন। Okay, thank you so much, and many thanks to the organizers for giving me this opportunity. আমার মনে ইকো হচ্ছে, বোধহয় অসুবিধা হবে না এভাবে? আচ্ছা, the title of my presentation is India's role in the strategic equations and security challenges in the Indo-Pacific region. So, very shortly, we would like to highlight on the focus of the presentation. The perception Indo-Pacific region is in no way an attempt to devalue the pertinence of the Asian countries. On the contrary, the rationale is to emphasize Asia in the Mediterranean region. And it is an admonition of the fact that the international communication of the Pacific Ocean and the Indian Ocean are integral to the regional economic and strategic aspects of the countries of the region. And therefore, every country's interests are linked to it.
So Indo-Pacific arena is considered to be of immense strategic significance because it is a zone of convergence of international sea lanes and air routes. And the aspects of mutually beneficial advantages have made the region of the countries of the region to be politically and economically interdependent on each other. So there is a necessity of evolving competent security cooperation architecture, an objective to bolstering mutual trust and compatibility. So the most relevant factor here is the Indo-Pacific region implies a multipolar region, a strait that is too extensive and diverse to be dominated or controlled by any one power. And its resource reaches enticing for dominating imprints among countries. Perhaps is the most desirable policy to counter manifold security challenges and manage widespread interests. So the unilateralism of rivalry must be denounced in all possible means. আচ্ছা শোনা যাচ্ছে আমি অডিবল? আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। So India's needs and concerns in the security architecture of this region need to be seriously pondered. Also, we need to take account of the challenges India has to face. So the study in this presentation will make an attempt to comprehend the strategic realities of this region in terms of the power equations of the regional players, and also to analyze its role in the Indo-Pacific security architecture. Now, very shortly, we come to the background. Now, we know that the strategic equations of major powers in the Indo-Pacific region are expounded by a number of factors. And what are the factors? যেমন the prerogative of diplomatic interests of the countries, power projection potential of the countries for military advancement, significance of strategic questions. You are requested to Sorry? conclude your paper, please. Sorry? Please conclude your paper. Please So go to the now conclusion part. Yes. So India's concerns and dynamics in the region, we can say that there is a need for stabilization of the Indo-Pacific region, and it has to be conducted through a number of cooperation. So India considers shift of global maritime security focus from Atlantic Pacific to the Pacific Indian. So it can be concluded by saying that implications of the security challenge in the region are far-fetched and therefore merit international coordinated effort. So the geostrategic significance of the Indo-Pacific region has propelled the US to accord preference to competition to the east, and also it has given support to Asia. So you can say that, conclude by saying that the regional players like US, Japan, Australia, India, China should not compete. And India has the capability of being a security provider, facilitator, depending on the vision and competence of policy makers. Thank you. Thank you very much for your presentation. Now, the floor is open. If anyone wants to ask any questions, because due to constraint of time, so we want one questions only from audience. So anyone, only one questions. It is on based on actually on it is related to Indo-Pacific. So anybody? I don't think there is any question. So thank you very much, Shantanu madam, for your excellent presentation. So now we move on to the next presentation. The next speaker. আমাদের পরবর্তী পেপার প্রেজেন্টেশন হলো আয়ুষ মজুমদার, এক্স স্টুডেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স, সিধু কানু বিরসা ইউনিভার্সিটি, পুরুলিয়া। We will get 5 minutes, that is 3 minutes presentation.
policy. Because if we don't do that, then we would be really not finding the real answers, but we would be just supposing ourselves with statistical facts and what the big leaders are doing. But the aspect of co-presence of those foreign policy practitioners, especially diplomats, foreign organizations and what they are basically making us do. Narendra Modi is the Indian Prime Minister right now. But what is important is not to see what he said, but what is his behavior. What are the gestures of Subramaniam Jayashandra and all the foreign policy actors? And I think at this point of time, whatever it be, and I think it is actually open for scrutiny, the actions that are actually these people are doing, what they are trying to project, it becomes so crucial. And that's why my understanding is that we must have a Goffmanian analysis of Indian foreign policy, which would actually help us to understand the nitty-gritties and the subtle layers of what basically is there, and not just but I'm not saying that it's wrong to focus on the macrocosmic analysis, but microcosm actually does do justice when it comes to understanding the real order. So that's what I would like to sum up. And if you have any questions, you can definitely do it. Yeah, thank you very much. So, any question to him? So, please ask at least one question. So, he is a former student of this department. So, you can ask one questions. And as a chairman, I will give my comments at the last so that I can manage all the papers and all. So, please, any question? No questions? Sir, if you have any questions, sir, I am actually trying to find one loophole Yes. in his deliberation. Although he has actually sought to explore a new avenue in the foreign policy analysis by trying to highlight how it is important and why it is important to actually to focus on the attitude, the behavior. But still, sir, I think that by focusing on the attitudes of the leaders, actually we may lose out. Although he started with a sociology of the making of Indian foreign policy, still I think that if we study the behavior of the foreign policy experts or the commentators, then actually will it be elitist reductionism? That is my contention, whether actually it will lead to elitist reductionism or not. Definitely. So actually, it's not just about definitely we didn't include all the sociologically important actors. Actually, definitely public has an important role to play. But then it is also true that who's actually setting the narrative for the larger population. Like who are we following? Definitely, common people have a huge thing to say. But I think if we try to focus on the key actors, it would not be definitely this reductionism. But rather, I think they are setting the narrative in a way, because it is not really a bottom up approach, but rather what has actually happened with the setting is that it has become a top-down approach actually. So in that sense, I think that's why I focused on those key actors, but definitely it can be incorporated to other numerous sociologically important foreign policy sectors. Thank you very much for your presentation and the comments, whatever sir in that. So in future, when you are writing any full paper, let's consider this thing. So then only it will be an excellent paper. So thank you very much. So now next we have a scholar, PhD research scholar who is working under my supervision, Dr. Mr. Dipankar Dev. So he is a PhD research scholar, and he will be presenting a paper and an explorative analysis of what partnership decoding institutional mechanism. So let's see how this. Good afternoon to everyone present here. Respected chair of this panel. Myself, Dipankar, doing PhD under him. My topic is today the explorative analysis of what partnership.
global governance and institutional mechanism. So I'm going to present a very brief manner because of time. Whenever last 2 years, I did a research on the ocean governance and institutional mechanism, and I found that the ocean governance is very much a newly concept in this international relations. After the Second World War, the new concept has emerged within the oceans domains. You know that how the oceans are expanding throughout the world. There's a huge vast of the natural resources, uh, fisheries, and marine ecology. All are exploited over the time. But in the recently, United Nations Organization conducted a conference on United Nations Conference on the Laws of the Sea and made exclusive understanding how to govern this exploitation, how to control this exploitation. And they made the very exclusive idea that we know very well the economic exclusive zone. We know that how to governance has to be made at the beginning of the international settings and systems. First of all, we need to understand that how the oceans have been governed. First, we have the large number of amount of the economic exclusive zone, which is beyond the territorial sea, then comes to the 200 nautical miles, and beyond the nautical miles, that's called the continental shelf. Beyond the continental shelf, there has been the high seabed mines, or seabed, high seabed concepts. So all these international shipbuildings, international ship transshipments, and oceans connecting the oceans from the one region to another region going to this exclusive economic zone. The problem is here: the exclusive economic zone is not controlled by the United Nations or any other great powers. Rightly, Indo-Pacific regions is very much important in order how the growing regions, which is very much huge resources in terms of the 60% of the world trade going through this region, and these regions has made the tremendous conflict in the near future. So when you make the exclusive economic zone, particularly Indian concept, as very much dynamic, I'm going to present the two concepts. My argument is based on the two concepts. First, exploitation, and another is exploring. If exploiting something, even you're not bothering about the laws of the sea and exploiting over the fisheries, not controlled by any sovereignty powers in these regions, then problemity will be occurring in the near future. And this problem can made in the near future the conflict as a conflict can happen. So structures in international governance that made the very basic structures how to govern in the ocean. First, before United Nations Conference Laws of Sea, there has been a governance system, particularly how to control, how to exploit the fisheries. Second, how to make the seafood processing, shipbuilding, and ports. These are the things can happen in the future. But in this context, we see that how the aquaculture and offshore renewable energy, maritime safety and surveillance, and seabed mining. These are the new concepts emerged within the ocean governance. And how to control this one, particularly when we see about Indo-Pacific regions, what has emerging as a emerging quadrilateral partnership or grouping. But the Indo-Pacific region there has been as a problematic because of the so many regional organizations that have settling hands of the rules and regulations. But when the Quad given some idea that how to control these regions beyond the regional organizations, then overlapping of this idea, Quad ideas different, Asian ideas different, Asian norms, Asian countries norms and laws different, sharp laws and norms is different, but how Quad is making the unique laws in this region. So this has been very much important. So I am going to conclude my papers, giving my suggestions in this context. First, Quad need to be encouraging sustainable resources because Quad country, we know very well that how the Quad democratic country is formed. That particularly motive is behind how to counter the Chinese aggressive policy in this region. And America, India, Japan, and Australia, they are playing in a big role in this region.
So I'm going to say that how the littoral country, particularly Sri Lanka, particularly Myanmar, those countries is not enough roles in these regions. Then they are not exploiting that much. You can go to the beyond the idea of the how the Quad has given the idea that exploitations of the fisheries, exploitations of the natural resources, particularly in the oceans, then Quad given the idea that how we have to use. And I'm saying that encouraging sustainable use of this resource. Second, supporting the innovation development planning. We have to integrate all the regions, not only Quad. Because my paper explorative idea of the Quad partnership, I'm giving to suggest that how what needs to be integrated all the regions, particularly ASEAN, SAARC, BIMSTEC, Pacific Ocean countries, and all these regions need to be integrated. Need to be integrated for better integration. Second, adaptation of climate change. Climate change is another problem which is particularly ocean governance. Ocean governance is when the 1973 till today, United Nations is failed to address this one. Secondly, we have seen Sustainable Development Goals, 13 Sustainable Goals to climate action. So this climate action is very much reliant on the ocean. So ocean is going to play an important role in this near future. So United Nations, all these partners should be making a mechanism, and this mechanism should be as a institutional way, not as a individuals, actors, and national actors, but the global institutions that can be very important. Thank you very much. If any questions, Thank you. So actually, since it is a very vast topic, we cannot summarize within 5 to 10 minutes all the papers. It seems. But even though, if you see today, the Quad is one of the emerging organizations, that coordinated organization. So that is going to let's see how it takes its own shape in due course. But one thing, okay, I would like to focus here that when you are talking about the sustainable developments and fisheries and other things, the exploring and exploitation. So here in India, what India is lagging behind all the time. See, I was reading a survey on particularly the fishing. So deep sea fishing is missing from India's side. Whereas you see Thailand, Burma, Indonesia, then all the Asian countries, they have very much the deep sea fishing facilities and all. But in India, now only it is starting. We need very much collaborations with our neighboring countries. Whereas so much of smuggling and illegal fishings are going on in near and Bay of Bengal and then Andaman Nicobar regions. So that need to be collaborate with this country, and this deep sea fishing also need to be encouraged by your government. So then only what we can do, we can stop and rather we can be more vigilant on the activities of some powers in the region. So any comments, and I will expect some comments from you. Yeah, anybody from the audience, okay, you can ask any question because it's very interesting. You can see. And I would like to say one thing, since he is my scholar working under me, I sent him for field trip there in Andaman for 35 days. He was there, and he actually got he met with the people, those who actually they find the term the Indo-Pacific. So what's his name? So that Gurpreet Khurana, and then he actually finally the whole idea how we can move this thesis and how we can fulfill the objectives. So meeting people, those who actually coin the terms. So it's really, and he made quite a different type of defense personnel. So I will expect some comments so that he can, that he can release his thesis and he can again better some more additions and others. So sir, you can. So no one is there. Sir, I think I have quite a number of questions, sir, but whether the time will permit or not. Then at the end we can discuss. So better we can. Number of questions. Yes. Yeah. That I know that. India is going internationally into the Pacific, particularly we get the Quad. Yes. And there are a number of platforms are now being burgeoning, Quad class concept, Yes. the AUKUS concept, which is giving it a much more legitimacy and proliferation. And I also wrote an article in detail about India's naval diplomacy, whereby I actually wanted to project the picture of India's
actual interest in that zone, and how several other players, particularly the Pacific Ocean Islands, Australia was initially very hesitant. Why New Zealand was very hesitant to join the Quad? And what is the Chinese threat? Whether it is Thermal or real? How it affects the Chinese behavior vis-a-vis India, and given the internal friction, Royal Ganguly said that it is a security community. The Europe is a Western Europe is a security, but if you see deeply, there is a friction within Western Europe itself. Because France is very unbending towards USA. Yes. So he is also very interested to join the Quad, but not at the cost of undermining his interests. Yes. So there are naval kind of joint kind of naval exercises happening, and recently India joined several naval exercises. So actually I wanted to ask several questions, but sir, I don't think that it is the right place. It is the right place. It is because of the tight schedule. Yeah. So let's see that if at the end of the paper presentation, if some time enough time permits, then we can ask. Okay, thank you very much for your nice presentation. So now the next presenter is Mr. Sovi Chatterjee, and he is a PhD research scholar at Department of International Relations in Central University of Boston. He will be presenting paper from Spiritual Neighborhood Strategic Life. So he's going to decode some sort of thing, theories and all. So Thank you, please, sir. very much. Good afternoon to everyone. Keeping in mind that the people mostly they speak and mostly they talk in Bengali, so I will try to present my paper both in Bengali and English. Okay. So I will বলছি বাংলায় কিছু বলি যে ব্যাপারটা নতুন নতুন জায়গা নিয়ে আমার বন্ধু বললো এবং আমার জায়গাটা নতুন আমি মঙ্গোলিয়ার মতো একটা জায়গা নিয়ে কাজ করছি যেটা খুব একটা এক্সপোর্ট জায়গা নয় এবং যখন অফিস যখন সেমিনারটা শুরু হয়েছিল তখন নাক একটা খুব ভালো কথা বললেন যেটা আমারও খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে we are talking about great power politics but we are not talking about security and survival and that is the case that is very much specific when we are talking about post communist countries specifically যখন মঙ্গোলিয়ার মতো ছোট দেশের কথা ভাবি তারা ইন্টারেস্টেড নয় they are not interested about the great politics but they are interested about their own security and survival and that is the problem when we are talking and when we are discussing the great power politics we do not consider the importance of middle and small powers. And that is why we need to focus on these specific areas like Mongolia. So there are 4 specific reasons why Mongolia is important. I'm going to share that 4 specific reasons why small powers are important after the end of Cold War. First is Mongolia's strategic location. If we look at the map, because we do not have the map right here, আমরা যদি ম্যাপ দেখি তাহলে দেখব যে মঙ্গোলিয়া একটা এমন দেশ যেটা একদিকে রাশিয়ার সঙ্গে বর্ডার করে একদিকে চায়নার সঙ্গে বর্ডার করে so the two global powers who are competing in the Asian region, Mongolia is bordering both of these countries. So Mongolia has a geostrategic importance. এবং আরেকটা জায়গা ওখান থেকে আমরা দেখতে পারি এবং মঙ্গোলিয়া কিন্তু একটা খুব সুন্দর মানে আনলাইক নেপাল যখন আমরা নেপালকে দেখি নেপালও কিন্তু সেরকম একদিকে চায়না একদিকে ইন্ডিয়া কিন্তু নেপালের মধ্যে যেটা আমরা দেখি যে নেপাল কখনো চায়নার সঙ্গে খুব ক্লোজ রিলেশন হয় মঙ্গোলিয়ার ক্ষেত্রে ইউনিক জায়গা কারণ মঙ্গোলিয়া একটা স্পেসিফিক একজন স্কলার আছে মঙ্গোলিয়া উনি একটা খুব সুন্দর ব্যবহার করেছেন প্রিভেন্টিভ ডিপ্লোমেসি মঙ্গোলিয়া প্রিভেন্টিভ ডিপ্লোমেসির একটা ট্যাকটিক্স গ্রহণ করেছে যেখানে মঙ্গোলিয়া আফটার 1990 তারা অফিশিয়ালি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে যে তারা কোনো অ্যালাইনমেন্টের সঙ্গে নেই they will follow an impartial way and they will maintain good neighborly relation it was a policy good neighborly policy so they will maintain this good neighborly policy but they will also maintain good relation with the Western powers. So it is a kind of balancing among the great powers. So this is the first thing. Second thing is Mongolia's economy. Because Mongolia is according to IMF and according to different agencies, Mongolia is often called the Saudi Arabia of Central Asia because the immense natural resource possibility in there. But the problem is that Mongolia's natural resources have been unexplored, and most of the time those natural resources have been exploited only by China and Russia. But after the 1990, Mongolia is welcoming foreign investment in its mining sector, and because of this, in 2011, Mongolia was the highest growing economy in the world. The annual growth was 13.23%. So it was an important area that the great and global powers need to focus on. Third one is that there's an important area when we're talking because Dr. Rajat Ganguly was speaking about the democratic peace theory, Michael Dwyer and all of that.
This is important, especially in case of Mongolia, because Mongolia is the only stable democratic system. After 1990, Mongolia, the elections have been periodically happening in Mongolia. Even the West, even the United States officially acknowledged Mongolia as as a stable democratic system, unlike the countries in the Central Asia. Because if you compare the Central Asian countries, they are not democratic in the purest sense. Even the United States do not accept them as a purely democratic system. But in the case of Mongolia, they accepted it. On the case of India, I had a discussion with Professor Nath that the Indian approach, the Western, we need to overcome the Western-centric analysis of foreign policy. The same thing India can apply to Mongolia, because among the general population of Mongolia, they are already against the dominant Russian and Chinese and the Western view. They want to welcome new understanding, and they regard India as an important power. Because whenever we talk about India, the Mongolian thinks it is a land of the Buddhists. So that is why I use the word spiritual neighbors. Because with China, with Russia, they have borders. They are neighbors, but they are not spiritual neighbors. But with India, they are spiritual. It's spiritual because of Buddhism, and that Buddhism that came from India. So India can use this kind of cultural linkages, and India obviously initiated this kind of linkages. But right now, India's focus is not only cultural diplomacy. India in 2015, after Narendra Modi's videos, India already donated 1 billion soft loan to Mongolia to build over the first oil refinery in Mongolia. So India started this journey with Mongolia as a cultural diplomacy. Now India is focusing on energy cooperation, economic cooperation. The last point that I want to make, that during this COVID pandemic, if you saw the news, that Mongolia was a very few countries who received aid from India under the Vaccine Maitri initiative. Under the Vaccine Maitri initiative, Mongolia was chosen and Mongolia was designated as a special friend. So that word is important, special friend, because we do not share any kind of border. Mongolia is far apart. But Modi particularly used the term special friend. So we are again utilizing, we are again re-emphasizing the importance of the cultural linkage. So India needs to focus on that, and India needs to ensure that Mongolia is not focusing on this great power politics. Mongolia is focusing on how to survive in this turmoil point, in this turmoil situation, how to survive. Thank you. So thank you very much. It is a very excellent presentation. As you rightly pointed out that after 1990, it was a democratic system they are following. And it is again here you can see that though Mongolia is bordering with the two communist countries, but again you see the transitions from to democratic system. It is really here also you can say that sovereignty, how it's working, independent foreign policy, how it's working. And as India is now talking about, as you know that the cultural linkages are there with Mongolia, so that but as you first rightly pointed out that this vaccine diplomacy and then spiritual diplomacy, all these things are going on, and then you see soft power, and then after that has given a loan for developing this biorefinery. So all the time you soft power back with your hard power. So this is an example. It's a good presentation. So any questions from the audience, please? So Mongolia is a very less explored area. So yes. Christianity is actually having quite an increase in terms of numbers. So we think that culture is the main focus. It can be a sustainable strategy for long term, or it can definitely have wonderful benefits. That's a nice question, good question, I must say. Because Mongolia, if you consider the relationship between India and Mongolia, India started to develop the relation because for a long time India do not have any kind of engagement. Although India officially acknowledged Mongolia back in 1955, but for a long time India's engagement with Mongolia was very less because Mongolia was a socialist country. India officially accepted the non-alignment path, so India cannot directly establish that good relation with Mongolia.
So at the initial point, we started to develop good relation with culture because the culture is the main focus. Obviously, there are challenges. There are certain challenges that Mongolia faces in terms of the religious and the demographic profile. But we started with the cultural development. Right now, we are not focusing on cultural development alone. Obviously, we are focusing on cultural development, but we are also focusing on the other areas, that the economic area. Because as I've already told in my discussion, that India is focusing on the investment. Because if you consider there are so many Indian companies working in Mongolia, Shell Icefood, the Indian company working in Mongolia. Even there is a specific information technology communication hub that is named Atal Bihari Communication Hub. So India's focus is not only based on cultural alone. India is taking a multitude of options in Mongolia right now. And you said that the development of Christianity, it is also post-Cold War development. Okay. Thank you, sir. It's really an excellent presentation. So later on we can have, so you can call the next. Thank you. The next paper. The next paper presentation is Niladri Shekhar Dash, PhD Research Scholar, Vishwabharati University. And the title of the paper is India's Policy Towards Pakistan in 1971. So you will get 5 minutes. সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার টপিক নিয়ে আসছি। প্রথমে একটু ভূমিকা না বললে টপিকটা বোঝা যাবে। সেটা হচ্ছে 1948 সালে 14ই আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে, 15ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছে। অথচ স্বাধীনতার মাত্র 3 মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবলেম শুরু হয়ে গেছে। নিজেদের মাতৃভাষা রক্ষা দেয়, বাংলা ভাষাকে প্রথমে বলা হচ্ছে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, কিন্তু 1948 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আস্তে আস্তে ওটা হয়ে গেল একমাত্র রাষ্ট্রীয় করতে হবে বাংলা। এবার প্রবলেমটা হচ্ছে কোন দেশ স্বাধীন পাওয়া, যেখানে এত ত্যাগ হত্যার পর একটা দেশ স্বাধীন হচ্ছে, দুটো দেশ, একদিকে ভারত একদিকে পাকিস্তান, যেখানে ভারতে সংবিধান তৈরির প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে, সেই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের বিশেষ পূর্ব পাকিস্তানে, তখন নাম ছিল পূর্ববঙ্গ, সেখানে বলা হচ্ছে যে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে একমাত্র বাংলাকে। এটা ন্যাচারালি কোন রাষ্ট্রপ্রধান, তখন যেহেতু পাকিস্তানের বেশিরভাগ শাসক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি পাঞ্জাবি সম্প্রদায়, পাঞ্জাবি গোষ্ঠী, তারা কোনো মতে মেনে নিতে চায়নি যে বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্র করবে। তারা বললো উর্দুর সাথে বাংলাকে রাষ্ট্র করবে। এখন ন্যাচারালি তারপরে অনেক ঘাটতির পরে 66 সালে স্বাধীনতা আন্দোলন হলো, যেখানে শেখ মুজিব প্রথমবার নেতা হিসেবে উঠে আসে। তারা সে বলছে যে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে পূর্ব পাকিস্তানকে। এরপর সেটা যখন মানা হচ্ছে, তখন 1970 সালে হচ্ছে গণ অভ্যুত্থান। এইটা দেখার পর 70 সালে যখন ইয়াহিয়া খান আসছে ক্ষমতায়, মিলিটারি শাসক, তখন সে হলো লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক হলো, সেই অনুযায়ী নির্বাচন হলো, দেখা গেলো সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো আওয়ামী লীগ, কিন্তু তাদের সরকার গঠন করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই সরকার গঠন যেটা সাংবিধানিক অনুসারে সংখ্যা অনুসারে কিন্তু আওয়ামী লীগকেই সরকার গঠন করতে দেওয়ার কথা, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি। যথারীতি তারা যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখন ওই সময় অপারেশন সাস্টেকটা শুরু হয়। অপারেশন সাস্টেকটা যখনই শুরু হচ্ছে, তখনই লক্ষ লক্ষ লোক সীমান্তবর্তী ভারতে প্রবেশ করছে। এরপরে একদিকে যখন ভারতের উপর শরণার্থীর চাপটা বাড়ছে, এদিকে ভারত কিন্তু তখন এখন তখন গরিব দেশই বলা হতো, দীর্ঘদিনের বাড়ে না উচিত পাচ্ছিল না ভারত সরকার। তখন তারা বাধ্য হয়ে তখন বিভিন্ন দেশের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। সেখানে কিন্তু তখন আমেরিকা ভারতকে কিন্তু তখন বেসিক্যালি তখনই পাকিস্তানের সাথেই ছিল। ভারতের পাশে ছিল কত রাশিয়া। তা সেখানে যখন এখান থেকে শুরু হচ্ছে আমার টপিকটা, ইন্ডিয়ার পলিসি টুয়ার্ড পাকিস্তান ইন 1971. The political situation in the Indian subcontinent in 1971 appeared unstable, and armed conflict was seen between India and Pakistan, which created self-government independence in Pakistan. East Pakistan demanded self-autonomy and removal of disparities between the two provinces. But a long conflict was there between India and Pakistan, but also involved the interests of the United States, China, and Soviet Union in the Indian subcontinent. The India's diplomacy in the framework of the 1971 India-Pakistan war developed two dimensions. At the bilateral level, India engaged with the four great powers, France, the UK, USSR, and the US. As part of the larger international community to reach political settlement,
in the East Pakistan and reduce the burden of refugees in India pushed out by Pakistan genocidal crackdown from March 25, 1971. At the multilateral level, India had good relationship with the three great powers, France, India, and USSR from December 4, 1971 onward. To prevail on the United Nations Security Council to give priority such a political settlement calling for a ceasefire to India's military campaign launched in response to Pakistan's declaration of war on India. These two dimensions converged with the UN Resolution 307 on December 1971, removing the consideration of the situation in the kingdom subcontinent. In the parliamentary elections of December 1970 of Pakistan, Army League gained over majority with 137 seats out of 313, which was rejected by Pakistan's military rural area. Instead of that, with the launch of Operation Suicide on March 25, 1971, Pakistan continued a reign of terror and genocide that continued until the beginning of the conflict in December 1971. The above circumstances revised India's foreign policy towards Pakistan with a proactive and diplomatic and military campaign for an independent Bangladesh. In 1971, USSR faced two international challenges. The bloody border clashes between Soviet and Chinese troops was found in March 1969, along with initially with the US. To normalize the situation, the US president visited Moscow since the end of the Second World War. India's diplomatic outreach registered a positive outcome of the USSR when Soviet President wrote to President Yahya Khan on April 1971 for disarmament in his. The demand was defeated by Yahya Khan and enabled India's Foreign Minister Sardar Sharon Singh to visit Moscow in June 1971 to discuss and negotiate the Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation. The treaty was signed on August 9, 1971 during Soviet Foreign Minister visit. Indian Prime Minister Indira Gandhi visited Moscow at the end of September 1971 to coordinate views on how to implement the treaty with Soviet leader Theodore Brezhnev. And hence, two high-level delegations visited India from October 22, 1971, led by Deputy Foreign Minister Nikolai Firuvin and Chief of Soviet Air Force Marshal Pavel Kontakov. This visit helped for mutual coordination support on the battlefield and the UNSC where endgame of the war would play out in December 1971. She visited to the major Western capitals and continued promotion to help India during Bangladesh crisis. Conclude, sir. Please come to your conclusion. At noon on December 15, when the Council reconvened for its meeting to consider a draft resolution moved by Poland, which walked out that meeting accusing the Council for the retaliation of aggressions and through procrastinating for Dhaka to fall. It was opposed by China when the Council reconvened on December 16. Indian Foreign Minister further informed the Council that fighting in of Bangladesh came to an end with the sign of Pakistan army in Dhaka. India announced that it will ceasefire in the western sector on December 17. On December 21, Indonesia adopted Somalia resolution to close its consultation of the national war India Pakistan war, which got ceasefire, withdrawal of forces, and repatriation of military. No question. So thank you. So actually, your paper is interesting. We can historical background. We can discuss along the. But the thing is that if any region or any person is using his own identity, your identity is associated with your own language, mother tongue. So that if your mother tongue or your identity is threatened, then you will, fight for your own survival. So it was the case of East Pakistan. So that's why that's 71 episode, and then India also realized that because of the geographical locations of East Pakistan, it was a very big headache. That's why some scholars they used to term that will be a cancer for India if it remained Pakistan, and that's why there were many other repercussions and all, and then 1971 episode happened, and basically this imposing Urdu as a national language for the East Pakistan was the trigger point, and not accepting Mujibur Rahman as a leader of the country, because there was a total segregation of the people. Bengali Muslims, they are converted Muslims, and then Pathans are their real Muslims. So that was the genuinity. The claim of genuinity was another big problem. So there were a different type of repercussions for that, and then finally this episode happened. So any questions or anything from the audience side? So that will be fine.
I don't think there is any questions. So Thank thank you. you very much. So you can call the next speaker. Our next speaker is Sikandar Anand. The title of the paper is India's Foreign Policy Challenges and Future Prospects. You'll get You 5 have 5 minutes. minutes. Yes, yes. All 5 minutes. সকলকে আমার স্যার এবং জুনিয়র স্টুডেন্টকে আমার সালাম শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা। Please maintain little silence so that you can listen to this speaker. এত কম সময় তো টপিকটা বলা যাবে না, তো যতটা সম্ভব আমি শর্টকাটে বলার চেষ্টা করছি। সেটাই ভালো। আমার টপিক হলো ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি চ্যালেঞ্জিং এন্ড ফিউচার প্রসপেক্ট। Every sovereignty state establish and manage good relations with other sovereignty states and international world through the foreign policy on national interest. India also adopted appropriate foreign policy in the post-independence period to have good relations with various countries and international community. Here, I will shortly discuss how India's foreign policy has changed in various stages and briefly discuss what challenges face the present and what kind of policies could be future possible. Now, I will discuss the first phase, Nehruvian idealism, 1947 to No, carry on, carry on. You have, still you have some time. Okay. In this period, India's foreign policy was largely idealistic under the Prime Minister Jawaharlal Nehru. The word idealism comes from ideal, which means perfect. The term ideal in international relations support ethics and morality, does not support war, believes in international law, consider every state is an ideal state, and consider all countries are rational and believes that the dispute between two countries can be resolved. Here are some examples of the idealistic policy India has followed. There are: number one, in 1947, Prime Minister Jawaharlal Nehru appealed the Kashmir dispute to the United Nations Organization for resolution. At that time, it was believed that all states are rational actors, all states are rationalist actors would solve it properly. But after that, it became clear that international politics is such a very more complex. Number two example: when China became independent in 1949, India recognized China and also recognized when China invaded Tibet in 1950, and even in 1954, India recognized the partnership policy with China, and when China invaded in India in 1962, then India went. Number three. এক মিনিট আছে কনক্লুড করলে ভালো হয় আচ্ছা, so many kind of stages are like second number strategy realism and economic pragmatism. And if I say at scenario in the foreign policy, at the global high table, now India is a non-permanent member in United Nations Security Council 2022-2022. India will hold the G20 presidency from December 1, 2022, and convene the first G20 leaders summit in 2023. India is a member of BRICS and Quad, so it is understood that India has undergone global heightened. Never look far. Since 2014, Indian Prime Minister Narendra Modi was visited several times to Nepal, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Maldives, and other neighboring countries to help these countries and maintain good relations. Lastly, future prospect.
the Indian government has never taken any kind of drastic step, no matter how many provocations come. Why will lead to war? India continues to try to resolve the ongoing military standoff diplomatically through bilateral talks. It is hoped that India will resolve dispute with the neighboring countries through dialogue or talks. India must try to focus in other groups which India has already members of the group and revive and move ahead. India has to adopt some tactics to counter with China. If China eliminates India, India will have to more at the forefront with its neighbor. India needs to become a permanent member to the United Nations Security Council in order to gain influence in international body. That is why to maintain good relations with all strong 5 permanent members. Europe or Western countries to be encouraged to invest money in India and South Asia, so that the economy in South Asia, including India's economy, should be strong. Complete. Thank you very much. That you can choose your friends, but you can't choose your neighbors. So definitely you should maintain a good relationship with your neighboring countries. Otherwise, you have to face different type of dilemma and problems. So anyway, thank you very much for your presentation. If anybody is having any questions, any questions from the audience side? No, thank you very much. And I request now the paper presenter, please make your broad point so that we can manage this timing, because it is now become collective responsibility to make this program successful. So that we should negotiate something that, because in international politics, negotiation is one of the tools through which you can bring and establish a lot of peace. So in the light of that, we are inviting the next speaker. Our next speaker is Vikram Mukherjee, PhD research scholar, OP Jindal Global University. And the title of the paper is Great Power Politics and the Direction of Indian Foreign Policy, How the Mythology Motivates the Modern Era. Vikram Mukherjee. Is there? Vikram Mukherjee? Next. Okay. Our next speaker is Jayati Pal, Assistant Professor, Rishi Bankim Chandra, Divinity College. And the title of the paper is... Next. Our next speaker is Shyamal Chandra Verma. The title of the paper is Act is Policy of India and the Indian-Bhutan Bilateral Relationship during Modi Era. Shyamal Chandra Verma is there. Shyamal Chandra Verma. আর পেপার প্রেজেন্টারের মধ্যে কে আছেন? পলাশ বিশ্বাস। Our next speaker is Sujan Burman. Sujan Burman. Please take it. Introduce your topic. Okay, sir. Thank you to all. Good afternoon. First of all, I would like to thank Department of Political Science, Sidhu Kanu Bisha University, and the organizing committee who organized such a wonderful seminar and give me an opportunity to present my paper. Thank you. My paper name is Sino-India Relations in Post-Cold War Era. The paper divided into 3 parts. Introduction part, main focus of the study, and conclusion. But due to lack of time, here I am saying abstract and evolution part of my paper. In abstract parts, if we look, we see that at present India and China's mutual relations
are one of the most talked about issues in the world politics. The relation between the two countries since ancient times. This relationship was formed on the basis of trade, religion, culture, education, etc. After independence, Indian Prime Minister Nehru's policy towards China was to carry forward on the basis of Hindi-Chini Bhai relationship. But Nehru had to pay for this mistake through the war of 1962. As a result of the war of 1962, relations between the two countries came to a dead standstill after Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. Relations between India and China began to return to normal. After the end of the Cold War in the early 1990s, the relationship gained momentum. Later in the years 1991, 93, 96, 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 16, 18 and 19, etc. The multiple visits of the heads of the state of two countries have resulted in a steady increase in India-Chinese relations in various fields, but relations began to deteriorate and on June 15, 2020, after bloody clashes between the two countries' armies in Galwan Valley. For months, the two countries' armies have been confronting each other, and despite repeated talk at the military and diplomatic levels, no solution has been found. So, is a matter of concern not only to India and China, but to the whole world. In the conclusion, it can be said here that China has tried to get closer to just a minute. India in a number of areas since the Russia-Ukraine problem or start of the war, but even then the Indian government did not pay as much attention to China as it did in other countries. I think only time will tell where the relation between the two countries will go in this situation. Thank you. Thank you to all. Thank you very much. So, anybody having any question? No questions. Thank you. So, what I feel personally that Panchashil should be revived. So for the betterment of these two great civilizations, Chinese and Indian civilizations are very old civilizations and can coexist with each other in terms of economic developments and for survival of the two great civilizations. So that I feel personally that the Panchashil was a great attempt by him that should be revived for the betterment of this region. So thank you very much. So now we have another presenter, Palash Vishwas. Our next speaker is Palash Vishwas. So you will get 5 minutes. ধন্যবাদ। 5 পলাশ minutes. বিশ্বাস, বারাসাত কলেজ। এখানে যে বিষয়গুলো দেওয়া আছে তার সঙ্গে আমার খুব একটা রিলেটেড নেই, কিন্তু অন্য বিষয়ের পরে ইন্টারেস্ট দেখিয়েছি। আমার টপিকের নাম ভায়োলেশন অফ ওমেন্স রাইটস ইন আফগানিস্তান। তো পেপারটা পুরোটা বলা সম্ভব না, সারসংক্ষেপ আমি কিছুটা বলার চেষ্টা করছি। আফগানিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্র, এখানে 40 মিলিয়নের মতো জনসংখ্যা আছে, যার প্রায় 50% মহিলা। কিন্তু 50% মহিলা হওয়ার পরেও আমরা দেখেছি যে এই আফগানিস্তানের মহিলা এবং নারীরা কখনো তাদের অধিকার হারিয়েছে, কখনো তারা আবার ফিরে পেয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেটা তাদের ফেস করতে হয়েছে। আমরা দেখেছি যে আনুষ্ঠানিকভাবে 1964 সালের সংবিধানে সেখানে নারীরা সমতা লাভ করে, কিন্তু এই যে অধিকার বা সমতা লাভ করাটা 1990 সালে আবার তালিবান শাসনটা
নারীরা অগণতান্ত্রিক এই তালিবান রাষ্ট্র শাসনের বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধ দেখায়, প্রতিবাদ করে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন সামনে আসছে যে ঐতিহাসিকভাবে আফগানিস্তানের নারী অধিকারের অবস্থা কি, নারী অধিকার কেড়ে নেওয়ার কারণ কি, এবং আফগানিস্তানের নারী অধিকারের ভবিষ্যৎ। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ঐতিহাসিকভাবে আফগানিস্তানের নারীরা স্বাধীনতা ভোগ করত এবং 1919 সালে আফগানিস্তানের 19 সাল থেকে আফগানিস্তানের নারীরা ভোটাধিকার পেয়েছে। তখন নারীদের শিক্ষা, চলাফেরা, পোশাকের ক্ষেত্রে কোন রকম বিধিনিষেধ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে 1963 থেকে 1973 সালকে আফগানিস্তানের স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যাই হোক, 1996 থেকে 2001 সাল পর্যন্ত তালিবান শাসনকাল উল্টোটা দেখা যায়। এই সময়ে নারী বিরুদ্ধে নৃশংস আইন, পিছিয়ে পড়া নীতি, মৃত্যুদণ্ড, অসহিষ্ণুতা এসব নারীরা সমস্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, পুরুষ সদস্যরা গৃহবন্দী হয় এবং চলাফেরার মৌলিক অধিকার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এমনকি এই ধরনের আইন লঙ্ঘনের জন্য পাথর মারা, বেত্রাঘাত এবং অঙ্গচ্ছেদ সহ একাধিক কঠোর শাস্তি বিধান করা হয়েছে। 2001 সালের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে হামিদ কারজাইয়ের রাষ্ট্রপ্রধানে একটি নতুন গণতান্ত্রিক সরকার, আর এই গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তিত নারীর অধিকার পুনরুদ্ধার করে যা 2004 সালের সংশোধনে 27% নারীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করেছে এই কারজাইয়ের সরকার। এই সময়টায় দেখা যাবে আইন, সরকার নিজের মতো জায়গায় কর্মসংস্থানের শুরু করে দিচ্ছে। কিন্তু 2021 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন আফগানিস্তান থেকে সৈন্যবাহিনী তুলে নেয়, তখন তার সম্পূর্ণ উল্টো রূপ দেখা যায়। আবার নতুন করে তালিবানরা সেখানে শাসন ক্ষমতা দখল করে, যার ফলে সেখানে সন্ত্রাস, সামাজিক, রাজনৈতিক মানে পড়ার জন্য, সুবিধার জন্য চেঞ্জিং ডাইরেকশন। বর্তমানে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আফগানিস্তান, সেখানে সংসদে 0% মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আমার এই পেপারটার মূল উদ্দেশ্য, এই নিবন্ধে আমার মূল উদ্দেশ্য হলো যে এই আফগানিস্তানের নারী অধিকারের শোচনীয় অবস্থা তুলে ধরা এবং ব্যাড তালিবান এবং গুড তালিবান আলোচনার মাধ্যমে দুই তালিবান শাসনে নারীর অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনা করা এবং দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে ভারতবর্ষ সেখানকার নারী অধিকার রক্ষায় কি ভূমিকা নিতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনা। Thank you very much for finishing your paper on time. So, as all of you may be aware that this Afghanistan was one of the liberal country and modern country in the 70s and 80s and all. And then, because of these political changes in the country, different type of rules and then Sharia rules and the Talibani rules and all these things that actually tarnished the rights of the females. So, and in the present 21st century also you can see what is happening. And then what this Talibani is trying there in Afghanistan is trying to legitimize this own regime, because for legitimizing this regime they are creating a kind of ghost city or ghost notion that we are giving all sort of power and all sort of rights to the females. But we have to follow certain rules and trying to give certain example, drawing certain example of Saudi Arabia and other Arabian countries that they are following also Sharia law, but that is also recognized by the world. So whereas we are also talking the same thing in the line of Sharia, so that all should recognize. But since that the linkage of these terrorist organizations and all the time link with Afghanistan's Taliban and then subsequently there in Pakistan, that actually pulled down their legitimacy. So now India, as in the morning, even the Rajat Ganguly also was saying that negotiations are taking place with India and Afghanistan so that they can get they can establish their legitimacy.
So now the fight is, without legitimacy, their economy and other development cannot sustain. So that that is another factor here. That's why the future of females' rights in Afghanistan, in due course or some maybe later, sometime maybe they may get certain kind of rights, but I don't think because of that political instability there in the country, certain kinds of things or rights of the female will not possible in very near future. So thank you very much for your presenting your paper. Now please call the next. Our next presenter is Devashish Mahato. The title of the paper is India's Golden Men's Policy, the Key to Her Transition to Great Power. You'll get 5 minutes. Okay, sir. Conclude your. Okay, sir. প্রথমে সকলকে শুভ দুপুর জানিয়ে আজকের এই যে আন্তর্জাতিক যে সেমিনার সেখানে আমি একটা পেপার প্রেজেন্টেশন করতে যাচ্ছি, যার টাইটেলের নাম হচ্ছে ইন্ডিয়ার গোল্ডেন মিন পলিসি, দ্য কি টু দ্য হার ট্রানজিশন টু ইন্ডিয়ান টু গ্রেট পাওয়ার। অর্থাৎ হচ্ছে যে ভারতের যে বৈদেশিক নীতি সেখানে কিন্তু এটা স্ট্যান্ডার্ড পয়েন্ট, সেটা সবসময় কিন্তু একটা মধ্যস্থতার নীতি। এই যে মিডিল বা মধ্যস্থতার নীতি বা নেগোসিয়েশন, এটাই কিন্তু ভারতকে একবিংশ শতাব্দীতে একটা কিন্তু গ্রেট পাওয়ারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আমি তিনটে ভাগ বলবো। একটা হচ্ছে কোল্ড ওয়ার পিরিয়ড, অর্থাৎ ঠান্ডা যুদ্ধের সময়, একটাকে ঠান্ডা যুদ্ধের আগে অর্থাৎ পূর্বে, আর একটাকে ঠান্ডা যুদ্ধের পরে। প্রথম আমরা দেখে নেব যে ঠান্ডা যুদ্ধের আগে কিভাবে ইন্ডিয়া কিন্তু একটা সুপার পাওয়ারের দিকে যাচ্ছিল এই যে মধ্যস্থতার নীতির মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ গোল্ডেন মিক্স পাওয়ারের মধ্যে দিয়ে। সেখানে আমরা কিন্তু হরপ্পা সভ্যতা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেই সময় থেকে মধ্যস্থতার নীতি কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এবং শুধু হরপ্পার পরে বৌদ্ধ ধর্ম বা ইন্ডিয়ান যে স্ট্রাগল বা ফ্রিডম ফাইটার, তারাও কিন্তু একটা মধ্যস্থতার নীতি অবলম্বন করল। এই নীতিটা কিন্তু ভারতকে সেই সময় একটা সুপার পাওয়ারের একটা আভাস কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ভারত কিন্তু একসময় একটা সুপার পাওয়ার দিকে যাচ্ছে। এবং তারপরে যখন আমরা দেখবো যে ঠান্ডার ওয়ার পিরিয়ডে কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবে যে ভারতের যে বৈদেশিক নীতি সেখানে কিন্তু গোল্ডেন মিনিটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাকে আমরা বলে থাকি নন অ্যালাইন মুভমেন্ট বা এটা মধ্যস্থতার নীতি। এখানে কিন্তু দুটো চরম যে মতবাদ সেখান থেকে তার মধ্যে থেকে একটা মধ্যস্থতা নীতি আমরা গ্রহণ করেছি, অর্থাৎ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ আর একটা হচ্ছে পুঁজিবাদ। এই দুটোর মধ্যে আমরা কিন্তু একটা অ্যালায়েন্স পেয়েছি, তাকে নন অ্যালাইনমেন্ট মুভমেন্ট। এই যে নন অ্যালাইনমেন্ট মুভমেন্ট এটা কিন্তু শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারত ছাড়াও এরা যে দ্বিতীয় দেশের উন্নয়নশীল দেশগুলো বা অন্য দেশগুলো তারাও কিন্তু গ্রহণ করেছে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভারত যে পলিসি নিচ্ছে সেটা কিন্তু শুধুমাত্র ভারতের জন্য নয়, কিন্তু ভারতটা গ্রেট পাওয়ারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এবং তারপরে যদি আমরা দেখি যে ঠান্ডা লড়াইয়ের পরে যখন কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে আমরা যদি বলি যে বিশ্বায়ন যুগ বা অর্থনৈতিক যুগ বা পুঁজিবাদী যুগ, সেই সময় কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্লাস হয়ে গেছে। এই যে বিশ্বায়নের দিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সেই সময় কিন্তু ভারত কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কিন্তু মুক্ত অর্থনীতিকে কিন্তু গ্রহণ করেনি। সেখানেও কিন্তু একটা মধ্যস্থতা নীতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাকে আমরা বলে থাকি জনকল্যাণমূলক থিওরি বা ওয়েলফেয়ার স্টেট। এই ওয়েলফেয়ার স্টেট কিন্তু একটা ধরনের মধ্যস্থতা নীতি। এই ওয়েলফেয়ার নীতি কিন্তু এখনো আধুনিক যুগেও কিন্তু একটা প্রচলিত দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বা এই যে মধ্যস্থতা নীতি কিন্তু শুধুমাত্র ভারত বা গণতন্ত্র তা নয়, প্রত্যেক ধরনের শাসনকর্তা কিন্তু এই নীতিটা ফলো করেছে। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ভারতের এই যে মধ্যস্থতা নীতি বা গোল্ডেন মিন থিওরি এটা কিন্তু প্রাচীন সময় যেমন ছিল, কোল্ড ওয়ারও ছিল, এবং কোল্ড ওয়ার পরের পিরিয়ডে বা একবিংশ শতাব্দীতে এই যে নীতিটা, এই নীতি কিন্তু ভারতকে সুপার পাওয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you very much for your presentations. As you know that any country must be associated with its roots, so that in cultural roots and other civilizational roots, and then only they can go stepwise. But by forgetting, and now in the present 21st century, you can see the infusion of different cultures and all that. Sometimes Western culture is influencing or dominating the roots and other cultures of different countries, and that actually is making a lot of confusions.
But when we are making our foreign policy, so domestic imperatives is what there are several determinants which actually influence the making of India's foreign policy. So whenever we are making any foreign or any country, so if they are forgetting their roots, culture, traditions, and that actually become more problematic for future. So thank you very much for your presentation. So any questions, anybody from the audience side? Yes, you can. মাইক চাই বলুন। প্রেসিডেন্ট বললেন যে ভারত মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে, তো স্বাধীনতার যুগে বা ওই সময়টা যে কথাটা বলছেন সেই পরিস্থিতির মধ্যপন্থাটা কিরকম ছিল এটা একটা হচ্ছে। আর বাকি একটু আপনার ইনফরমেশনের জন্য বলি, যখন কোল্ড ওয়ারের সময় বা কোল্ড ওয়ারের সময়টা বা ভারত স্বাধীন হলো সেই সময়টা ভারতের পরিস্থিতি এমন একটা ছিল, ভারতের রণগায়ক গ্রুপ তৈরি করা ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ একদিকে সদ্য স্বাধীন দেশ যদি আমেরিকান লবিতে যেত তাহলে কিন্তু ভারতের লকডাউনের কাজে উত্তর দিতে হতো যে যা সাম্রাজ্যবাদী ধারণা থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি তার থেকে আমরা কেন গেলাম। আবার যদি সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে যেতে হতো, সিয়ানো গ্রুপ সেখানে যেতে হলে কিন্তু আরেকটা সমস্যার পড়তে হতো পাওয়া, তার দ্বারা আক্রমণ হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে তখন যারা চিন্তাবিদ ছিলেন তারা বললেন যে we are neither from the capitalist group nor the socialist group। তখন ওদের মনোনয়ন আমাকে একটু প্রথম দিকটা কেন ওরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল কি রকম ভাবে একটু বললে ভালো হবে। ওকে, একটা খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছে। সেখানে দেখুন আর কি স্বাধীনতা সংগ্রামে কিন্তু দুটো ভাগ ছিল, একটা চরমপন্থী একটা নরমপন্থী। চরমপন্থীরা কিন্তু সবসময় একটা সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা পন্থীরাও কিন্তু অবলম্বন করছিল আর কি, বা মার্ক্সবাদী চিন্তা ভাবনা। তার সঙ্গে কিন্তু যে গান্ধীজির যে চিন্তা ভাবনা সেখানে কিন্তু স্বদেশী একটা চিন্তা ভাবনা ছিল, স্বদেশী চিন্তা ভাবনা বা বলা যেতে পারে একটা গণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা। আর গণতান্ত্রিকটা আমরা এক ধরনের এই যে গণতন্ত্র আর যে সমাজতন্ত্র এই দুটো মিক্স করে কিন্তু সেই সময় কিন্তু একটা মধ্যস্থতা নীতি নিচ্ছে, সেটা কিন্তু ভারতবাসীর কাছে কিন্তু একটা গ্রহণীয় বিষয়। চরমপন্থী তো একটা ইস্যু থেকেই বেরিয়ে এসছে, সেটা ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের পার্সপেক্টিভ থেকে সেইখানে দুটো এক হয়ে যায়। আর একটা ভারতের স্বাধীনতা যারা স্বাধীনতা নেতৃত্ব ছিল, যারা নরমপন্থী ছিল, তারাও কিন্তু কিছু সোসাইটির দ্বারা ভাবনার উদ্বুদ্ধ ছিল। ওইখান থেকে কি দুটো মিক্স হয়ে যাচ্ছে আর কি, দুটোকে একসঙ্গে মানে কোলাবোরেট করে কিন্তু একটা চিন্তা ভাবনা করে যেটা কিন্তু সকলের কাছে গ্রহণীয় হবে। So what I suggest you is that you can have some discussion with sir. He's a very experienced person. That he asks in a different way. So anyways, because of time constraint, you can have one-to-one discussion with sir. That will be very clear in that what exactly the sir is trying to say. So we have any other. So thank you very much for your presentation. Our next speaker is Shashikanta Murmu. The title of the paper is Russia-Ukraine War, the changing direction of Indian foreign policy towards neutrality to positive neutrality. Good afternoon and thanks to everyone. The title of my paper is Russia-Ukraine War, the changing direction of Indian foreign policy towards neutrality to positive neutrality. বেসিক্যালি এই যে আমার আর্টিকেলটা রয়েছে, এই আর্টিকেলের মধ্য দিয়ে আমি ছোট করে আলোচনা করে নেব যে why India has been soft on Russia। আমরা একেবারে 19 শতাব্দীতে এসে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সম্মুখীন হলাম, যে 24শে ফেব্রুয়ারি রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল যে ভারতবর্ষের দিকে গোটা বিশ্বটা কিন্তু তাকিয়েছিল যে ভারতবর্ষ কি ধরনের একটা নীতি
বা বৈদেশিক আদর্শ কি গ্রহণ করবে এটা নিয়ে কিন্তু গোটা বিশ্ব কিন্তু তাকিয়েছিল এবং গোটা বিশ্বের কাছে একটা আশা ছিল যে ভারতবর্ষ যা কিনা গান্ধীবাদী আদর্শে বিশ্বাসী, যা কিনা জোট নিরপেক্ষতার আদর্শকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করে, যা কিনা সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিকবাদের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে, তাহলে সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হয়তো এই ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে সেখানে নিঃসন্দেহে সে সত্যের পক্ষে বা একটা নিরপেক্ষভাবে একটা মতাদর্শ বা মত দেবে। এবং এই ক্ষেত্রে দেখা গেল বিশ্বব্যাপী চাপের পাশাপাশি কিন্তু দেখা গেল ভারতবর্ষের মধ্যে শশী থারুর কিংবা পি চিদম্বরম এদের বক্তব্যের মধ্যেও কিন্তু ভারতবর্ষের যে স্ট্র্যাটেজি বর্তমানে নিয়েছে এই রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধে সেইটার বিরুদ্ধে কিন্তু এনারা মত প্রকাশ করতে বলেছিল ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। আমরা যদি দেখি যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ভারতবর্ষ কিন্তু ইউনাইটেড নেশনস এর যে সিকিউরিটি কাউন্সিল সেখানে যে ভোটিং হয়েছিল সেখানে কিন্তু ভোট প্রদান থেকে বিরত ছিল। কেবলমাত্র সেখানে নয়, এরপরে জেনারেল অ্যাসেম্বলি এবং তারপরে হিউম্যান রাইটস যে কাউন্সিল সেখানেও কিন্তু ভারতবর্ষ মানে কোন প্রকার ভোট প্রদান থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত ছিল। এখন প্রশ্ন হলো ভারতবর্ষ এক্ষেত্রে এই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ এ ধরনের স্ট্র্যাটেজি কেন নিচ্ছে এবং পারতপক্ষে আমরা দেখতে পেলাম উপলব্ধি করলাম যে ভারতবর্ষের এই বৈদেশিক নীতি অনেকাংশেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাশিয়ার মোকাবিলা বা রাশিয়ার দিকে কোথাও যেন একটা সব পরিণাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রশ্ন হলো এটাই যে এ ধরনের বৈদেশিক নীতির কারণ কি, এই স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করার কারণ কি, যেটাই আমার বিষয়। সময়ের অভাবে আমি কেবলমাত্র খুব সংক্ষেপে মাত্র 2-3 মিনিটের মধ্যে আমি আমার আলোচনাটাকে শেষ করব। এখন এক্ষেত্রে আমরা যদি অনুসন্ধান করে দেখি তাহলে প্রথমে যে বিষয়টার দিকে আমরা নজর দিতে পারি, রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত মস্কো অ্যাজ এ স্ট্র্যাটেজিক প্যাটার্ন অর্থাৎ একটা কৌশলগত বিষয় রয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের একটা সখ্যতা কিন্তু রয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যখন 1971 সালে যুদ্ধ হয়েছিল কিংবা কাশ্মীর সংক্রান্ত যে বিষয় হয়েছিল কিংবা 1998 সালে যে পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করা হয়েছিল কিংবা 1999-এ যে কার্গিল যুদ্ধ হয়েছিল, ভারতবর্ষকে যেখানে সবাই বিরোধিতা করেছিল সেখানে একমাত্র রাশিয়াই কিন্তু ভারতবর্ষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাহলে সেই বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ককে হয়তো কিছু বলে বা কিছু পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে সেটাকে বিচ্ছেদ কেন করবে, এটা একটা বিষয় ভেবে রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, এই কাশ্মীর ইস্যুটাকে কেন্দ্র করে এর আগে কিন্তু 6 বার ইউএনওতে কিন্তু প্রস্তাব এসেছিল যে কাশ্মীর সংক্রান্ত বিষয়ে ইউএনও হস্তক্ষেপ করবে, সেখানে কিন্তু ভারতবর্ষকে বাঁচিয়েছিল 6 বার ভেটো দিয়ে রাশিয়া। এটা একটা পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট আমরা যদি দেখি যে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বেশ ভালো সখ্যতা রয়েছে অনেকের সঙ্গেই এবং ভারতবর্ষের এটা কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির একটা অন্যতম দিক যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে একটা গুড রিলেশন একটা মানে রাখার প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু এখানে পাকিস্তান এবং চায়না সেখানে একটু মানে বৈরিতার সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষত চায়না চায় যে এই যে এশিয়া যে মহাদেশ রয়েছে সেখানে একটা মানে ডমিনেন্ট পাওয়ার একটা সে এস্টাবলিশ করবে, এই একটা মানসিকতা রয়েছে। এবং সেক্ষেত্রে যদি চায়নাকে যদি প্রতিহত করতে হয় যাতে রাশিয়া চায়নার ফেভারে না যায়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু হয়তো এই যুদ্ধের সময়ে মানে কিছু একটা নীতি আদর্শ মতামত দেওয়া যথাযথ নয় বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রক চিন্তা ভাবনা করেছে ভারতবর্ষ। এটা একটা স্ট্র্যাটেজি। তৃতীয় ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যে ভারতবর্ষ এই যে ওয়েপন যেটা সাপ্লাই করে আর কি রাশিয়া, ভারতবর্ষের বলা যেতে পারে 70 থেকে 80% যে অস্ত্র শস্ত্র সেটা কিন্তু রাশিয়া থেকে। আমরা যদি S-400 বলি, চক্র, নেত্র, বিক্রমাদিত্য, AK-2 রাইফেল ফ্যাক্টরি, সুকাই জাহাজ, ব্রহ্মাস স্ক্রু জাহাজ, অত্যাধুনিক যে অস্ত্র শস্ত্র ইন্ডিয়ার রয়েছে এ কার কাছ থেকে পাওয়া গেছে মানে পেয়েছি আমরা, সমস্ত কিছুই কিন্তু রাশিয়া থেকে। 80% বলা যেতে পারে আমরা পারমাণবিক অস্ত্র শস্ত্র কিন্তু সহায়তা পেয়েছি। স্বভাবতই এই বিষয়টা কাজ করেছে। নেক্সট আমরা 4 নম্বর পয়েন্টে বলা যেতে পারে যেটা এনার্জি রিলায়েন্স, শক্তি নির্ভরতা অর্থাৎ ওয়েল, গ্যাস ইত্যাদি যেগুলো রয়েছে সেগুলো রাশিয়া থেকে সরবরাহ করে। 5 নম্বর পয়েন্ট সেটা হচ্ছে পাকিস্তানি যে পলিসি,
সেখানেও কিন্তু আমাদের রাশিয়ার একটা সহযোগিতা আমরা পেয়েছিলাম 1971-এ, ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। সুতরাং এটাও একটা। এবং লাস্ট পয়েন্ট, তাহলে শেষ হবে, সেটা হচ্ছে ফর ফিউচার মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ড। অর্থাৎ ভারতবর্ষ ভেবেছে মানে এটা একটা পলিসি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমরা ভাবতেই পারি যে এই যে যুদ্ধটা হচ্ছে, এই যুদ্ধ কিন্তু অনেক কিছু পরীক্ষা নিচ্ছে। কেবলমাত্র এই যুদ্ধটা রাশিয়া কিংবা ইউক্রেনের যুদ্ধ নয়, কারণ এর সঙ্গে ন্যাটো জড়িত রয়েছে, আমেরিকার স্বার্থ জড়িত রয়েছে। এখানে যদি আমার ভিউ, এটা আমার দৃষ্টিভঙ্গি আর কি, মানে বলাটা ঠিক হবে যায় না, এখানে যদি রাশিয়া তার ক্ষমতাকে অব্যাহত রাখতে পারে, তাহলে আমেরিকাকে যে ভয় পাওয়ার একটা জায়গা নয়, নেটোকে যে ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নয়, এটা কিন্তু প্রমাণিত হবে, যা কিনা পরবর্তী ক্ষেত্রে বিশ্বকে, যারা ইউনিপোলার যে এখন যে সিস্টেম রয়েছে আমেরিকার দাদাগিরি, এটার কিন্তু একটা মানে একটা সুরা হবে। এবং ইন ফিউচার কিন্তু মাল্টি পোলার ওয়ার্ল্ড তৈরি হতে পারে। সেখানে মানে ইন্ডিয়াও একটা কিন্তু ভালো একটা মানে পাওয়ারফুল স্টেট হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। অ্যাকচুয়ালি এই প্রোগ্রাম এই বিষয়গুলো, এই স্ট্র্যাটেজিগুলো তো রয়েছে। আর তার পাশাপাশি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ভারতবর্ষ সর্বদা কিন্তু ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট, জাতীয় স্বার্থটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় তার ফরেন পলিসির ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে এই যে ইতিবাচক একটা নিরপেক্ষতার যে আদর্শ বা নীতি, এটা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই আমার আর্টিকেল বলছে আর কি যে এই স্ট্র্যাটেজিটা গ্রহণ করার দরকার ছিল ভারতবর্ষের। থ্যাংক ইউ। So in international politics, no, all the countries, sovereign countries are trying to play their own politics, and it is again, you know, how much sovereignty or independently you can promote your foreign policy. Foreign policy all about how you can fulfill your own national interest. So most of the countries are doing organizing and reorganizing, realignment, and many other multi-alignments. All these things are happening to gain or to fulfill your own national objectives or national whatever your policies are. That is happening. That's why today this you see in Russia and Ukraine war. So in the Russia-Ukraine war, India is some country they lose, they are the loser, and some country are the gainer. And here you see an American economy, as we must know, American economy sustain when they are in war, because war only bring a lot of profits for American economy, because they're highly dependent on the supply of this military equipments and heavy weapons to the world. So if there is no issues, that's why India and Pakistan problem can be solved overnight. But the external power, and in the very beginning, Pakistan joined with American group. But later on, what happens when American interest is not there in Pakistan? Now, US is supporting India and assigning different type of program, and even including civil nuclear weapon, 1 to 3 agreement signed with India. So it depends as to which country is now growing economy in the world and having potential in terms of in future potential. So then only the other big powers in the big power games. So all the countries are playing their own role, own game. So in that, if those countries are beneficiaries, those who are having economic powers, those who are having a strategic power. So that's why things happen. And Ukraine and the Russian war, again, it's the creations of USA or NATO. NATO is what? NATO is just a curtain. You can say that a screen before USA, and USA is in the driving seat. So that we can see in what is happening there. And when Russia went for war with Ukraine, and after that, you see the policy of USA is not sending their troop directly, but they are rather supplying the weapons. So it's that's why when we are dealing with America, we need to be very, very careful. Whereas India, when India is dealing with Russia, so you see that we after during 1971 war, so right from there, so Russia is extending all possible help to India. And the good thing is that Russia is transferring its own technology to India, and most of the IITs, IMM and ISROs even established in India by the help of Russia. That we should understand that Americans, they play the mind games, and they are actually capturing the market. It is all about capturing the market.
And now China is giving a very direct threat to America's supremacy or hegemony. So now they are giving the term this Chinese are very aggressive, and they have the policy of aggressive posture in their foreign policy, and they don't follow international rules and regulations. See, that United Nations isn't just they don't have any kind of organizations or any power or anything to punish any country directly. So it is they have a kind of, that is a group through which that America and the basically Europe, they enforce certain kind of sanction on certain country in terms of if they are not falling in line. So that is the problem. So this United Nations Security Council is as far as I am telling, it is a very biased organization that we should not bother about this organization. It was created only to look after that there should not be any escalations of or like Second World War like they have. But later on it started dominating the whole world. And now if you then five countries, that is also not representations are not there continent wise. The representation you see Russia and China, and then all other European and Americans are taking decision. What about Australian continent? What about the African continents? And then what about India? India is one of the champion and the champion of largest democracy in the world. America is the oldest democracy, but India is the largest democracy in the world. But where is the representation of India in United Nations Security Council? All this, and you see that CTBT, PTBT also was totally biased. India did not sign it, and North Korea signed, but after that did not ratify it. What is the need of all these things? So you need to see that international politics, that it actually you need to negotiate with each other, and there must be a approach of coexistence. As Gandhi has very rightly pointing out that Gandhi was never been against of industrializations, but not in the cost of the cottage industry, not of our indigenous industries and handlooms and all these things. There must be certain ethics and morality, whatever you are, but in realistic way, in realism, it does not work all these things. So you must be liberal, and that should be a kind of that mixed economy, how Indian economy is functioning. It is a mixed economy. So like that, some policy should be implemented that acceptable to what. That's why we must think about that. Why different political systems are there in different countries in the world? Why everyone is not following the democratic system if it is good and all others are evil? So then how China is growing today? They are not a democratic country. Why India is now is growing gradually, and why Pakistan is collapsing, and now in Sri Lanka today also something happened. Why it is collapsing? So there are questions. It is all about the big power game. So how big powers they are playing, they can sustain, so that supply chain should maintain. It is all about the haves and have not. You have money, you have technology, you have power, so you are pulling people from you are trying to influence people for fulfilling your own national interest. And the resources, who is consuming more resources in the world today? You go to Europe and America, if 4 people are there in the same family, they are having 4 cars, even more than 4 cars and all. But in Indian society, and Asia and Africa, if even one family, they may not have even a single car, or even one single car shared by all the family members. So the consumptions of goods are those powerful core people, core nations. So that becoming more, you see that again, that gap, living standard, they have set their living standard, and they are asking all other developing and underdeveloped countries that you should not now go for nuclear. So my existence is under threat and under questions, and you are saying that I should not dance. So that's why elephant also sometimes dance when ants goes into stung. So that we must think about it. In international politics, you must be realistic approach. You should have a realistic approach. Which country? Whether America will listen Maldives any whatever Maldives is demanding, they will only they will listen when they fulfill their Maldives will be able to fulfill their own interest. Then they will ask first, or please allow us to set up a military establishment there in Maldives, and then only they will come. And China is buying everyone's friendship, because China is giving now, first they will give soft loan, then hard loan, and then
it's hereditarily now how Sri Lanka's Hambantota port is 99 years lease now they got. So it is a very much like a directly threat to India's security system. Maritime security system is having very problem. So we must be very, very realistic when we are talking. We should not be very, very emotional when we are taking decisions of any foreign policy. So nation, our existence is we associated with our national cyber, our nation, existence of our nations. So if that is under threat, then all the countries, they will use their all possible asserts to save themselves. So in great power politics game, this seminar is like a very timely and very rightly Professor Dr. Nag very rightly made the morning and during his deliberation, he rightly pointed out, in this thing we must think about that we should think, that our indigenous way. It is not that okay, Western things, okay, they are the best and all. We should think indigenous way, and that indigenous way it will give you good stuff, and it will sustain for a long time. That approach should be your local approach, your own countries, based on your traditions, your culture, your civilizational history. So then only what will happen, your own foreign policy will sustain. It is a good attempt that one-day international seminar on great power politics and the directions of Indian foreign policy. It's really, I would like to thank Professor Nag for really giving me this opportunity and inviting me to this university. So I'm really grateful to you for recognizing me. And though I shared several times dais with him, but physically first time I'm meeting him, but in a different platform, we both were, the panelist members. So I'm very much thankful to you. And then obviously the faculty members, Dr. Govinda Naskarji. So thank you to you and Somen Roy, Krishna Sen Madam Ji, and Amullo Pradhanji. So thank you very much for having me here. And then apart from this, this university vice chancellor, registrar, and other the deans, really I enjoy the staying here. And yesterday I saw that we reached here, and then finally sirs and madam, they actually came outside by walking. I was telling to Prakash that let me go and meet them why they are coming, and they said they are on the way. It was a kind of surprising for me that they are coming and meeting me. So I'm a very small young guy in front of Nag sir. It's sometimes I should take leverage of that also. I'm very elder. I'm not branding him as an old man, but he is a younger scholar. So anyways, and then obviously this Rashtrabigyan Charcha Kendra is really doing wonderful job. You can see that it seems 1 year, they gave their existence just for 1 year, and then I hope this will sustain for forever. And they are really bringing a lot of scholars, on a digital platform, because now everybody can't afford to have the access of different scholars, physically. So really, it is a good attempt that you have this Rashtrabigyan has taken initiative. So I really thank Mr. Prakash. He only called me, and I accepted the invitations by hearing that Professor Nag actually referred my name. So without any second thought, I said, no, definitely I should go and visit the department and we interact with the student. So Prakash, I would like to thank you. And then this Rashtrabigyan Chandraketu Shamiran Das, I would like to thank him also. And then Payal sitting next to me, I really like her anchoring. I used to see that Rashtrabigyan, most of the time I used to see that when it is starting, whenever I find time, I just listen their dialogues, they're not lectures. So I really like your anchoring, the way you do it. And then Ayon Thakur, I extend my thanks to him also. And then Shampa Patra, so for doing this excellent work. And obviously all the students, that is our favorite. You are the ambassador of all the teachers. That one thing you might be hearing in the class, only two species they won't feel jealous about your growth. That one is your parents, another is your teachers. Teachers need to be respected, and gurus will if you are working under a right guru, then you will reach to, see Abdul Kalam. You heard about his story, how he got into IIT Madras,
and then how the professor was given him just 3 days or 2 days, you have to finish your project, otherwise you will be thrown away from the institutions. That IIT is in that status. And then finally he had to finish, and then you see today, and we are all the time we are talking about APJ Abdul Kalam. So it's actually, he used to tell that gurus need to be, respected, and you should follow them. So, and your target should not be, your with your our competition should not be with your fellow friends. Target you should set with a person who is top on that particular area or subjects. Then only, at least if you won't reach up to that, but you reach somewhere. So that you should follow. The students really, I saw that throughout the day they are sitting here, and yesterday 2 students they came and receive us there in the station. Sitting there I can see, and that he also pass out, I think, this time. So all this discipline and all this, the credit goes to the department faculty. I really thanks to all of you, and thanks to all the paper presenters. Though I'm very sorry that the time was very, very short. Within 5-10 minutes you can't present your paper, but I really hope that you have gained lots from this seminar. The morning session that Professor Rajat Ganguly is really excellent professor, and he has given the historical backgrounds of Indian foreign policy. And then and then by listening all the, and then I really this Shobik is really, he presented a very nice paper. So his paper was very nicely, because Mongolia is very less explored, and he articulated in a very, very nutshell. So thank you very much to all the paper presenters, and sir, to departments and this university, and Rashtra Vigyan Charcha Kendra, and Johar to all. So thank you. ধন্যবাদ জানাই ডক্টর বিভূতি বিশ্বাস মহাশয়কে এত সুন্দরভাবে আমাদের তৃতীয় পর্বটি পরিচালনা করার জন্য। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে পৌঁছে গেছি। আমাদের অনুষ্ঠানটি শেষ করার পূর্বে আমি আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের অন্যতম অতিথি, পুরুলিয়ার কাশীপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক পার্থ গাঙ্গুলী মহাশয়কে অনুরোধ করব কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে। সালটা 2021, 12ই জানুয়ারি, একটা মহামারীর সময়। তখন সমস্ত মানুষ উদ্ভ্রান্ত বিভ্রান্ত, শিক্ষা দীক্ষা পাটে উঠেছে। সেই সময় কিভাবে ক্লাস করানো যায়, নেটওয়ার্ক যে সিস্টেম আছে সেই তাকে কাজে লাগিয়ে এই ভাবনা নিয়ে একটি ছোট্ট শিশুর জন্ম হয়েছিল। সেই শিশুটা পরবর্তীকালে বড় হয়ে এখন মোটামুটি একটা আকার নিয়েছে। সেই শিশুটির নামই হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র। প্রথমে প্রকাশ এবং 2-1 জন ছেলে মেয়ে মিলে আমাকে বলেছিল এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে কি করে ক্লাস করা যায়। আর ছেলেমেয়েরা ইংরেজিতে তো অতটা অভ্যস্ত নয়, বাংলা মিডিয়ামের মাধ্যমে আমাদের বক্তব্যগুলো বা সাবজেক্টিভ যে বিষয়গুলো সেগুলো কি করে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, বিশেষ করে স্টুডেন্টদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই একটা ভাবনা চিন্তা হচ্ছিল। যখন ওরা আমার কাছে আসে তখন আমি বলি তোদের ভাবনাটা ভালো, তোরা কাজ কর, কিন্তু ওরা একটু উৎসাহহীনতায় ভুগছিল। কারণ ওদের মনে হয়েছিল অনেক উদ্যোগ তো মাঠে মারা যায়, এরকম একটা উদ্যোগ মাঠে মারা যাবে না। তো তখন আমরা অনেকে উৎসাহ দিয়েছিলাম, এবং যত দিন গেছে সদস্য সংখ্যা বেড়েছে, এদের কার্যপদ্ধতি বেড়েছে, এবং এই কার্যপদ্ধতিতে প্রচুর লোক একত্রিত হয়েছে, এবং বিভিন্ন কলেজে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন জায়গায় লোকেরা তাদের সহযোগিতা করেছে। ফেসবুকে তাদের প্রচার হয়েছে, তাদের নাম হয়েছে। আজকে যে শিশুটি ছোট্ট ছিল সে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এবং প্রথম যারা ছিলেন তারা অনেকে বলতেন
যে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম সমালোচনা করে যে উদ্যোগ মাঠে মারা যাবে, কিন্তু সেই সময় আমাদের মতন কয়েকজন লোক বলেছিল যে উদ্যোগ যদি ভালো হয় সেই উদ্যোগ বেঁচে থাকবে। সেই উদ্যোগ আজকে পরিণতি বা উদ্যোগের প্রায় 200 অনলাইন ক্লাস হওয়ার পরে আজকে প্রথম থেকে দ্বিতীয় এই সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয় এদের আমাদের আমাদের আমন্ত্রণ এবং সহযোগী অংশ হিসেবে একসঙ্গে কাজ করা। এর জন্য প্রথমে সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যারা আছেন উপাচার্য, রেজিস্ট্রার এবং ডক্টর নাগ আমাদের ধন্যবাদের প্রাপ্ত, তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না। তারা যে সহযোগিতা করেছেন আমাদের প্রোগ্রামটা দেওয়ার পর থেকে ওরা যেরকম সর্বান্তকরণে সহযোগিতা করেছে সেই সহযোগিতা আমাদের ভোলার না। এর সঙ্গে আমরা যে ডক্টর বিভূতিভূষণ বিশ্বাস মহাশয়কে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং বলছি উনি সমস্ত সময় ব্যয় করে আমাদের যে সময় দিয়েছেন তার জন্য আমরাও তার কাছে কৃতজ্ঞ। ইতিপূর্বে এই সেমিনারে আসার আগে আমার সঙ্গে তার অনলাইনে পরিচয় ছিল, কিন্তু ভিজিবিলি দেখা হয়নি। আজকে সেই দূরত্বটা যেটা ছিল একটা দূরত্ব, সেটা দূরত্ব রইল না, কাছে হয়ে গেল। এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য আর যারা আছেন, যারা পেপার প্রেজেন্ট করেছেন, তাদের যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন বিভিন্ন ভাবে, তাদের প্রত্যেককে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাদের তরফ থেকে। একটা জিনিস বলে রাখা দরকার, এখন যে সিচুয়েশন চলেছে, বিশেষ করে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে চলেছে, সেইখানে সিলেবাস যেটা ছিল সেই ছেলেমেয়েরা বেরোতেই পারছিল না। সেই সিলেবাসের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল যে প্রত্যেকটা সিলেবাসের চ্যাপ্টার ধরে ধরে কিছু ক্লাস করানো, যেটা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছিল না। অনলাইন যেটা ক্লাস হয়েছিল সেটা ইনঅ্যাডিকুয়েট ছিল। সেই সময় এই মানুষগুলো যারা বিভিন্ন চ্যাপ্টার আলোচনা করে আমাদের সহযোগিতা করেছে, তাদের ভূমিকা আমরা ভুলবো না। একটা বিন্দুতে তো সিন্ধু হয় না, কোটি কোটি বিন্দু বিন্দু জল জমা হয়ে সিন্ধু হলো অবশেষে। একটা পাথরে হিমালয় হয়নি, কোটি কোটি পাথর মিলেমিশে হয়ে এক হয়ে আজ হিমালয়ের অবস্থান রয়েছে। তেমনি আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের আশীর্বাদ, শ্রদ্ধা, সহযোগিতা এবং সর্বোপরি সহমর্মিতা যদি পাই, তাহলে আমরা আমাদের চর্চা কেন্দ্রকে আরেকটু অনেকটা এগিয়ে দিয়ে যাব। আজকে এদের তরফ থেকে আমি বলছি, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের যারা অত্যন্ত সহযোগিতা এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করে আজকে এই যারা এনে দাঁড় করিয়েছেন, তাদের ভূমিকাকে আমি একটুও ছোট করে না দেখে তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। সময় তো নেই, তাই ছোট করে বলছি। ধন্যবাদ জানাই পার্থ গাঙ্গুলী মহাশয়কে এত সুন্দর বক্তব্য রাখার জন্য। সময় বাধ্যবাধকতার জন্য আমি সিধু কানু বিশ্বাস ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক গোবিন্দ নস্কর মহাশয়কে অনুরোধ করব ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠানটি শেষ করার জন্য। Very good afternoon to all. On the behalf of the Political Science Department and Rashtrabigyan Charcha Kendra, I am glad to be standing here to express my vote of thanks. A special thanks to our two main speakers, Professor Rajat Ganguly of Murdoch University, Australia, and Dr. Vibhuti Vishwas of Central University of Jharkhand for accepting our invitation and for being here with us today. Both of your thoughts have truly inspired us. I thank our Vice Chancellor Sir, Registrar Sir, and Dean of Arts, Dr. Narugopal Dev, for always supporting and guiding us. I would be failing in my duty if I do not thank my fellow colleagues who have made this day possible. I would also like to thank each and every one of the audience for being here and making this day a wonderful and memorable one, and to make a prolific and successful exercise. Well, thank you once again.
এখানেই দিতে হবে। সকল দর্শককে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি, আপনারা যদি আমাদের an educational and public charitable trust এর মেম্বারশিপ নিতে চান, আমাদের সঙ্গে সত্ত্বর যোগাযোগ করুন। এবার আমরা আমাদের সার্টিফিকেট বিতরণের মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠানটি শেষ করব।